Hi, welcome back to RamaReddyMathsAcademy. What is our last class in the differential equations? That is a solvable for P. Now, today we are going to discuss about the solvable for X. In that method, what is our previous class? In the solvable for P, that is the quadratic equation, and P is nothing but dy by dx. Here, this is what solvable for X equation in the form of what is our actual topic, differential equations of first order but not first degree. In that we are having 4 methods: solvable for P, solvable for X, solvable for Y, and clearites. Now the second method is, what is that? Solvable for X. In that method, first the equation is of the form f of x comma y comma p is equal to 0. Then after that, how to identify whether we are going to apply the solvable for x or y or clearites? Ela chustamante ichinaటువంటి equation ela undali? In that the x should be 1. The degree of x should be 1. In that case only we are going to apply the solvable for x. Is it clear? And next one is, after that what we have to do, the equation, this is the form f x y p equal to 0. Then you need to write x is equal to f of y comma p. Why? Because you need to solve x, right? We are going to solvable for x here. Then after that what we have to do, if you apply this method, you must differentiate the variable with respect to y only. Now differentiate this with respect to y, this will change it to dx by dy. We know that dy by dx for solvable for p, dy by dx is p. Then dx by dy means reversing, reciprocal of this 1, that is nothing but what? 1 by p. Is it clear? Then if you apply the differentiation, you will get another new function in terms of y, p, and differentiation of dp by dy. Is it clear? Then after that, just you observe dp by dy terms only, because taking the common factor, observing this term. Then after that you need to consider only the dp by dy terms, no need to consider another terms. For example, I have equation like this: y minus dp by dy ma 2x square minus y square equal to 0. These are the factors. In this case, is it possible to solve this? No, there is no dy by dx and dp by dy. If dp by dy is there, considering that term, then separating the variables, then apply the integration, you will get the solution of that. For that, you need to apply this term. This is not applicable. Is it clear? Considering only the dp by dy terms. Without dp by dy terms, you need to neglect those terms. Okay. Next, what is our final solution? After taking this, after solving this, you will get some value. That value is nothing but p. Okay. Then put that p value in the given equation, then we'll get the final solution. Is it clear for all? Okay. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు problem solve చేద్దాం. Okay. Now, the problem is y is equal to 2px plus y square p cube. Here, first observe the equation. What we have to do, what we observe here, మనం ఏమి ఐడెంటిఫై చేయాలి? The equation, it must be the x power, it should be 1. Compulsory 1 అయి ఉంటే మాత్రమే you are going to apply this solvable for x. See, in this, what is the power of x? 1. Then apply our method. Okay. For that, I need to write x equal to, అంటే ఏం రాస్తాను? 2px, take this side. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఇటు సైడ్ ఉంచాను అనుకోండి, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? y minus y square p cube. I need to write in terms of x only. Then take p into that side. This will change it to 2x is equal to what? Y by p minus y square p cube by p. P cancel. Then what is the remaining term? 2x is equal to y upon p plus y square p square. This is a term. First step, what is our first step? మనం ఏం చేయాలి? First step లో you need to identify
x power, it should be 1. Then after that, write x is equal to f of x comma y format. After that, what we have to do? Differentiate with respect to y. ఇప్పుడు ఏం చేయండి, నేను ఈ ఫామ్కి రాసిన తర్వాత differentiate 1 with respect to y only. చూడండి అమ్మా, నేను yతో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాను. ఇది 2 అవుతుంది. x will become 2 dx by dy. Why? Okay, is it clear? ఎందుకని yతో చేస్తున్నాను. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ నాకు 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయండి y by pలో. ఏంటి? one is 1 by p, another one is y, right? In this case, apply uv. Okay, then uv dash. U, differentiation of uv rule, you know that uv dash plus vu dash. అంటే ఎలా వస్తుంది? 1 by p, differentiation of y is 1 dy by dy, right? Plus v is what? Y. U dash means what? U dash means 1 by p differentiation minus 1 by p square. It will change it to minus 1 by p square and dp by dy. Is it clear? Then after that, నాకు ఇప్పుడు ఇది ఇలా వచ్చింది కదండి. Put that value here. Substitute చేయండి. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది నాకు? 1 by p minus y by p square dp upon dy. ఓకే, నేను uv అప్లై చేశాను. ఇది u, ఇది v అనుకున్నాను. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు అప్లై uv అగైన్. ఏమవుతుంది అప్పుడు? y స్క్వేర్కి p స్క్వేర్కి u, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ v అంటే ఏమవుతుంది? 2p dp by dy. ఎందుకని ఇది ఫస్ట్ 2p అవుతుంది, తర్వాత dp by dy. uv dash is over. v u dash, that is 2y అవుతుంది. ఓకే, dy by dy, that is 1. ఓకే, now what is the remaining term here? మైనస్ ఆఫ్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి నాకు? మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తూ, దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ గైస్. ఓకే, మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ టర్మ్ రాయండి. ఏమవుతుంది? 2, what is our term here? 2y square p dp by dy plus 2p square y. డన్. ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? దీనిలో ఏమైనా సింప్లిఫికేషన్ పాసిబుల్ అవుతుందా చూడండి. సీ ద సింప్లిఫికేషన్. ఓకే, హియర్ ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎలా రాస్తాను? దిస్ ఇస్ వాట్ you know that dy by dx is nothing but p by our previous method, but here dx by dy means what? 1 by p. dx by dy means it will reciprocal. Okay, that is 1 by p. అవునా అండి? రివర్స్ అవుతుంది. అంటే నేను దీన్ని ఏమని రాస్తాను? 2 into 1 upon p is equal to 1 by p minus y by p square dp by dy as it is. Okay, next this is negative కదా ఇందాక, ఇది ముందు రాస్తాను. 2p square y minus 2y square p dp by dy. Right? Here any more simplification is possible? If you take p, ఇదేమవుతుంది? సి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు చూడండి. 2 by p, రైట్? 2 by p. సింప్లీ టేక్ ఆల్ ద టర్మ్స్ ఇన్ టు దిస్ సైడ్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? 2 by p minus 1 by p. This is 2 by p minus 1 by p. This will become 2 plus y upon p square dp by dy minus 2 ఈ టర్మ్ అండి p square y minus 2y square p dp upon dy. Observe carefully. This is equal to 0. See, 2 by p minus 1 by p. It will become to 1 by p, right? It will change it to 1 by p. Next term enti? Y upon p square dp by
dy minus 2p square y 2y square p dp by dy equal to 0. Listen carefully. Suppose, is it possible to write the factors? In my convenient, I want to write like this from these two terms. For example, I need to take 1 by p square is common. Then after multiplying with 1 by p square, it will become to 1 by p. 1 by p రావాలంటే నాకు ఇక్కడ p ఏం ఉండాలి, term p ఉండాలి. If you multiply p by p square, that is what? 1 by p. Is it clear? అందుకని p అని రాశాను. తర్వాత నాకు 1 by p square అంటే it's already common. Then what is the remaining term here? y into dp by dy. అంతే కదండి. ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్, ఇక్కడ నేను ఏదైతే వచ్చిందో దట్ ఫ్యాక్టర్ సేమ్ నాకు ఇక్కడ రావాలి. ఫర్ దాట్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ టర్మ్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ? కామన్ తీస్తే నాకు ఇదే ఫ్యాక్టర్ అక్కడ రిపీట్ అవ్వాలి. అంటే ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? p ప్లస్ వై డిపి బై డివై. ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఏముందంటే చూడండి, 2p స్క్వేర్ వై అంటే వన్ మోర్ p ఈజ్, వి వాంట్ వన్ మోర్ p అండ్ y 2 అంటే ఏమన్నా కామన్ తీయచ్చు? వాట్ ఈస్ ద కామన్ టర్మ్? 2yp. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై 2yp and p, 2y, దిస్ ఇస్ మైనస్ y because this will change it to minus, plus into minus minus 2p square y అవుతుంది, plus into minus minus 2y square p dp by dy. Is it clear? అంటే నేను కరెక్ట్ చేశానా? Done. Okay, now I got two factors. One is 1 upon p square minus 2yp. Then the another one is, what is another one? p plus y dp by dy. Is it clear guys? Okay, నేను లాస్ట్ నుంచి ఐ థింక్ ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏమని చెప్పాను? వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్లో ఏమని చెప్పాను? నెగ్లెక్టింగ్ వితౌట్ dp by dy terms, ఓన్లీ ద కన్సిడరింగ్ dp by dy ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాను. అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు సాల్వ్? ఈజ్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్షియల్ కోఎఫిషియెంట్స్ dy or dx ఇస్ దేర్? నో, రైట్? ఎందుకంటే dy dx ఉన్నప్పుడు మీరు ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు, సపరేటింగ్ ద వేరియబుల్స్, అప్లై ద ఇంటిగ్రేషన్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద సొల్యూషన్. బట్ హియర్ దెర్ ఇస్ నో dy and dp terms. ఫర్ దాట్ no need to consider this factor. Now what is our right factor? P plus y dp by dy. Then considering that p plus y dp by dy, our previous job starts now here. From here onwards, what we have to do? Separating the variables and apply the integration. Here y ikkada undandi. Now for that, p dy is equal to p dy plus y dp will become to 0. In general నాకు ఎలా ఉండాలి? dy పక్కన y టర్మ్స్ ఉండాలి, dp పక్కన p టర్మ్స్ ఉండాలి. ఫర్ దాట్ ఈ p నాట్ తీసుకెళ్తా 1 by p అవుతుంది, ఈ y నెట్ తీసుకొస్తాను. ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్ టు 1 by y dy, 1 by p dp. Done. Means separating the variables. Then after that, what we have to do? Apply the integration on both sides. Integral of 1 by y dy plus integral of 1 by p dp will get one constant c. If two factors are there, you will consider c1 and c2. Now only the one is there, you need to consider this is c. Now you know that integral of 1 by y is log y. Done. Now this is log p. If both are log, then automatically the arbitrary constant is also in terms of logarithmics. Okay. Now ఇది ఎలా ఉందంటే log a plus log b, log ab అవునా, log yp is equal to log c. Done. Both sides log get cancelled. What is the remaining? yp is equal to c. For that, sorry, ఇక్కడ నుంచి నాకు కావాల్సింది ఏంటి? కన్సిడరింగ్ p వాల్యూ. వాట్ ఈస్ అవర్ p హియర్? c upon y. After that, what we have to do? Put p in our given equation. That is our final solution. Final solution ఎలా వస్తుంది?
pని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Therefore solution is, what is the final solution here? Y is equal to 2px. 2 into, what is our p? C upon y into x plus y square here 2cxy next plus y square p cube. P cube means what? C by y whole cube. అంటే ఏమని రాయొచ్చు? C cube y cube. Done? ఈ y square cancel here. What is the remaining from here? Y is equal to, or y is equal to 2cx upon y. What is the remaining? C cube by y. Now take LCM y and do the cross multiplication. This is y square equal to 2cx plus c cube. This is a required solution of the given equation. Is it clear? అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ వీడియోని స్కిప్ చేయొద్దు, చివరి వరకు చూడండి. ఇంకొక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాము. ఓకే, see the next problem is y square log y is equal to xyp plus p square. Y square log y is equal to xyp plus p square. This is the equation. First of all, what we have to do, you need to observe whether the x power, x order, it must be what? 1 in the order. Then go for solvable for x. Means we need to write x is equal to f of y comma p format. For that I need to take this term xyp is equal to, అప్పుడు ఏమవుతుంది? y square log y minus p square. ఈ టర్మ్ నేను తీసుకొచ్చానండి, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇప్పుడు only you need to write x, right? X is equal to what? Y square log y by yp, because this will divided with yp. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? p square by yp, రైట్? ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎలా అవుతుంది? హియర్ p cancel and y is also cancel. Then what is the remaining term here? X is equal to y log y upon p. Done? Because y cancel. Here p cancel. Numerator only 1p is there. Okay. Our first case is done. ఏమన్నాను? x equal to f of y comma of p format la rayali. Then after that, in solvable for x, what we have to do? Differentiate 1 with respect to y. Okay, listen carefully, don't skip the video. Now with respect to y తో చేస్తున్నానండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ విల్ బికమ్ టు dx by dp. చూడండి అమ్మా, నేను yతో సాల్వ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ we are having 2 y functions. In the denominator we are having one function. అంటే న్యూమరేటర్లో uv అప్లై చేయాలి, ఓవరాల్గా u by v అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అప్లై u by v, రైట్? u by v డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తూ దెన్ ఏం చేయాలి? you need to apply uv in the differentiation of u. You need to apply uv internal. అది నేను సాల్వ్ చేస్తాను చూడండి. చూడండి అమ్మా, ఇది ఎలా ఉంది? you know that the quotient rule is vu dash minus uv dash by v square. Here this is our v, that is p, okay, v u dash అంటే ఒక స్టెప్ రాస్తాను, ఎందుకంటే నేను ఇండివిజువల్ టర్మ్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేయాలి. బికాజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 functions. v d by dy ఆఫ్ ఏంటి?
y log y, v u dash minus u is what? Y log y d by dy of p అంటే ఏంటిది? dp by dy upon v square, that is nothing but p square. Then after that the same rule, u by v, that is, what is our u by v rule? V differentiation of u dp by dy minus v u dash minus u v dash, that is 1 upon y square. Is it clear? కొంచెం టైం తీసుకొని నీట్గా సాల్వ్ చేయండి. హియర్ d by dy of two functions, here you need to apply again u v here. Okay, చాలా ఈజీ అండి, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, p ఇక్కడ uv అప్లై చేస్తున్నాను. uv డాష్, uv డాష్ అంటే log y differentiation 1 by 1 plus vu dash, log y differentiation of y is 1, vu dash plus u v dash. Okay, minus y log y dp by dy upon p square minus better to separating the fractions here. Okay, here ఏం రాస్తాను? separating the fractions after next step ఎలా రాస్తాను? y into dp by dy with divided by y square. Okay, then after that minus of minus plus ఏమవుతుంది? p upon y square. చూడండి, నీట్గా సాల్వ్ చేయండి. సపరేటింగ్ ద ఫ్రాక్షన్, ఇప్పుడు ఇది y క్యాన్సిల్, p ఈజ్ ఆల్సో క్యాన్సిల్. అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది? దిస్ విల్ చేంజ్ ఇట్ టు, ఇక్కడ ఏంటండి? 1 ప్లస్ లాగ్ y బై p స్క్వేర్. ఓకే, 1 ప్లస్ లాగ్ y by p square. ఎందుకంటే ఇది క్యాన్సిల్ అయింది, p is also cancel, whole we are having only the p, not p square. The next minus, any more terms get cancel here? No. y log, ఇది రాస్తున్నాను, y log y dp by dy upon p. Okay, next here y cancel. What is the remaining? Minus 1 by y dp by dy. Okay, next plus p upon y square, which is nothing but what? This is equal to what? dx by dp. This is nothing but 1 by p. Done? This is nothing but 1 by p. Now I want to split this one. ఈ ఫంక్షన్ నేను ఇంకా విడదీసి రాస్తే ఇది ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ టర్మ్ is 1 by p, then the next one is log y by p, then the next one is, ఇంకేమైనా రాయచ్చా? No, you can write as it is, dp by dy upon p. Now this is 1 by y dp by dy plus p by y square. Listen carefully. Here in the LHS side we are having 1 by p and RHS, both will get cancelled. If you take this term into that side, this will become to negative, right? Then both they get cancelled. Then what is the remaining terms here? Just write log, ఏమొచ్చాయి మనకు remaining terms? log y by p minus y log y dp by dy by p minus 1 by y dp upon dy plus p by y square. That is equal to 0. See, now I'll do one thing. I want to write combination of two factors here. ఎలా రాస్తే combination easy ఉంటుంది చెప్పండి? From these two terms, is there any common term? 1 by p. From these two terms, okay. If you take log y by p
y log y dp by dy. Okay, fine. From these two terms, what is the common term? Log y by p. Suppose if you take log y by p, this will become to 1. Log y by p is already common. Then what is the remaining term? Y into dp by dy. Done. ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే ఫ్యాక్టర్ రావాలి. అందుకని నేనేం కామన్ తీయాలి? సపోజ్ ఫస్ట్ యూ రైట్ ద సేమ్ వన్ minus y into dp by dy. ఇక్కడ ఏం రావాలి నాకు? 1. No. This is already common, right? dp by dy. Okay. Fine. Suppose if you take p by y square, then what happened? If it is p by y square, common this anukondi, p by y square ones are p by y square. Okay, next minus, plus into minus y into endukani y cancel 1 by y avutundi. Okay, y cancel, it will 1. See, one term is missing here. Y log y is common. You ఏం రాసాను? y రాసాను dp by dy. కానీ ఇక్కడ p మిస్సింగ్ కదా, అంటే y by p రాయాలి కదండి. అంటే ఇక్కడ కూడా నాకు ఒక y by p వస్తుంది కదా. ఎందుకని? మల్టిప్లై దిస్ ఇంటూ దిస్, p క్యాన్సల్, y క్యాన్సల్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ గెట్ 1 by y dp by dy. Therefore, the factors, what are the factors? 1 minus y by p dp by dy. Then the another one is log y by p plus p upon y square. See, now factors vachayandi. Then after that what we have to do? Considering only the dp by dy terms without differential coefficient terms, we are not able to find the solution. For that, don't neglect this one. Endukani dp by dy untene manam separating the variable cheyochu. Therefore 1 minus y by p dp upon dy will become to 0. Then separating the fraction, separating the variables, p ikkade undandi, appudu y will become to this side 1 by y. This is what? p dp is equal to 0. Then what is the solution? Apply the integration. After that both sides, this will become to log y. Done. Because 1 by x is log x, log y. P will become to with respect to dp kadandi, p will become to p square, right? p square by 2 is equal to c. Okay, నేను దీన్ని ఇంకెలా రాయొచ్చు చెప్పండి? log y is equal to what? Log y, you need to write it as xy log y. What's the solution here? చూడండి, ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ రాశాను. ఇది p డినామినేటర్లో ఉంది కదా, మరి నేను ఇలా రాశాను కదా, అంటే నాకు ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? అంటే ఏంటి? టేక్ y into this side, y will become to 1 by y, this will become to dy. p ఇక్కడే ఉంది కదా, అంటే 1 by p, నేను ఇందాక p అని రాశాను. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంటిగ్రేట్ బోత్ సైడ్స్. Integral of 1 by y dy, integral of 1 by p dp is equal to c. This is what? Log y minus log p is equal to c. Then log a minus log b, log a by b is equal to, if both are log terms, then arbitrary constant is also in terms of logarithmic. This is log c. Then log cancel. What is the remaining? Y by p equal to c. Then y is equal to pc, or p is equal to what? Y by c. P is equal to y by c. Okay, p is equal to y by c. Then what we have to do? Put p equal to y by c, p value in the given problem. That is our required solution. చూడండి, నేను ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో రాస్తున్నానండి. వాట్ ఈజ్ అవర్ p వాల్యూ? పుట్ p ఇన్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. అప్పుడు అదేమవుతుంది? p
y square, one second, y square is y square of log y is equal to x y. But we know that p is nothing but y by c plus p square, that is y by c whole square, y square by c square. Okay, then the solution is, the final solution is, see, y square log y is nothing but x y square by c plus, sorry కనిపించట్లేదు కదా, x y square by c and y square by c square, right? Now both sides y square take the common and cancel both terms, then the remaining is log y is equal to x by c plus 1 by c square. This is our required solution of the given differential equation. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం సాల్వబుల్ ఫర్ y చూద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.